In Yanouli, just outside Larissa in central Greece, a local health clinic helps patients get better access to healthcare. Είναι μια δομή η οποία σε καλύπτει γενικά σε ό,τι χρειάζεσαι. Νομίζω ότι έρχεσαι πιο κοντά με τους γιατρούς. Across the European Union, healthcare is meant to be a right, not a privilege. But for many, getting the care they need is still a struggle. In Greece, a new approach is helping bridge that divide. Vasiliki is a former caregiver and municipal employee. For years, she has been struggling with several health issues, including diabetes. Παθαίνω πολλές υπογλυκαιμίες, οι οποίες τις παθαίνω κυρίως τη νύχτα και με ρίχνουν σε κόμμα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και επειδή τα τελευταία 5 χρόνια έμενα μόνη μου, κάθε βράδυ έλεγα «Παναγία μου, θα ξυπνήσω το πρωί». Ναι, δηλαδή ζω εδώ και 19 χρόνια με την ιδέα του θανάτου, αν θα ξυπνήσω το πρωί. At 48 and unemployed, Vasiliki has no private insurance and depends on public health care, which can be challenging. A year ago, she began visiting this local health unit in Yanouli. Ωραία, και εδώ έρχομαι, καλύπτομαι και ιατρικά και συναισθηματικά. Across Greece, 127 local health units, known as TOMI, have been set up to bring healthcare closer to disadvantaged communities. Since 2019, this Yanouli unit has been treating around 100 patients a day, focusing on the poor, the uninsured, the elderly, and those with chronic illnesses. Οι τοπικές μονάδες υγείας δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα για να αποφορτήσουν κάπως τα μεγάλα νοσοκομεία, να γίνεται κάπως μια διαλογή των ατόμων που πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή πρώτα έρχονται σε μια τόμη, σε μια πρωτοβάθμια δομή δηλαδή υγείας και εκεί κρίνει ο γιατρός αν πρέπει ο ασθενής να παραπεμφθεί σε νοσοκομείο ή όχι. Οπότε κάπως έτσι αποφορτίζεται λίγο το νοσοκομείο με τα περιστατικά που ίσως δεν θα έπρεπε να φτάνουν μέχρι το νοσοκομείο. Between 2017 and 2027, TOMI units are receiving 202.5 million euros from the European Social Fund Plus. This funding supports key health services for the entire community, including vaccination campaigns for undocumented migrants. Εδώ στη δομή μας και λειτουργώντας και ως προσωπικοί γιατροί, δεν αισθανόμαστε μόνο ότι βοηθάμε τον ασθενή στα προβλήματα σωματικής υγείας που μπορεί να έχει. Είμαστε κοντά τους οτιδήποτε μας χρειαστεί και στην καθημερινότητά του, σε προβλήματα αλλά ψυχικής υγείας που μπορούν να παρουσιαστούν. Θέλουμε να μας νιώθουν κοντά τους, θέλουμε να μας νιώθουν σαν οικογένεια. Είμαστε ανοιχτοί να μας μιλάνε για οποιοδήποτε θέμα θέλουν και χρειάζονται και είμαστε δίπλα τους να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα τους παρουσιαστεί. From 2021 to 2027, the EU and its member countries are spending 2.4 billion euros to help make healthcare and essential services accessible to all. A strategy welcomed by this Brussels-based expert on health inequality. Health inequalities means that health is very much related to social disadvantage. So many people still face obstacles to achieving good health. And these obstacles are related to poverty, to social exclusion, to discrimination, and that then affect also how people are using services. We see that the commercialization of healthcare risks widening health inequalities, and certainly, and that was also a nice report that was being published by the European Commission that demonstrates that that health insurance and coverage of healthcare expenditures is as important as, for example, unemployment benefits. So it's really very important for our social model to make sure that the access to health services is covered adequately for vulnerable people. Across Europe, the COVID pandemic has reinforced the idea that healthcare must be a top priority in the EU and that everyone deserves equal access. The healthcare approach here in central Greece is not just treating patients, it's giving people confidence, strengthening communities, and making society a little more equal.